Hello everyone, again welcome back in our biology lecture. In last lecture we have started our first chapter, that is living world, and this is very second lecture of our subject, means biology subject. And in last lecture we have seen about 2 to 3 concepts. Okay, that is main concept of herbarium, and second one is botanical gardens. Herbarium means square sheet. On that sheet dried plants are stick with their level. And the second one, that is the botanical gardens, means we study different types of, or we plant different types of or varieties of plants in one particular area, means one garden, that is the botanical garden. Now see next point similar to that botanical gardens. Okay, because I have classified biology in 2 parts. First one botany, second one zoology. Botany related with the plants. Similar, third point is zoological parks. Botany related with the plants like zoo. Zoological park means zoo related with the animals. Okay, and every person, okay, have common interest in zoo, okay, or to see the zoological parks. प्रत्येक व्यक्ती जो असतो, ओके, मॅक्झिमम तुम्ही जर कन्सिडर केलं तर कशामध्ये इंटरेस्ट असतो, बऱ्याच लोकांना झुलॉजिकल पार्कमध्ये, म्हणजे डिफरंट टाइपचे ॲनिमल ऑब्झर्व करण्यामध्ये इंटरेस्ट असतो. तर झुलॉजिकल पार्कमध्ये काय करतात, वी कलेक्ट डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲनिमल अँड प्रिझर्व देम इन ॲट वन प्लेस. डिफरंट टाइप्स मधून जे डिस्टिंग झालेले आहेत, किंवा फॉर एक्झाम्पल जनरली कोणत्या एरियामध्ये आढळत नाही असे प्राणी काय करतो आपण एका गार्डन मध्ये स्पेसिफिकली कलेक्ट करतो, आणि ते लोकांना ऑब्झर्व करण्यासाठी किंवा स्टडी करण्यासाठी काय केलेले असतात, तिथं ते प्रिझर्व केलेले असतात, म्हणजे काय झुलॉजिकल पार्क्स. ओके, बॉटनिकल, लास्ट पॉइंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन मध्ये आपण व्हरायटी ऑफ प्लांट कलेक्ट करतो, आणि इन झुलॉजिकल पार्क्स वी कलेक्ट व्हरायटीज ऑफ एनिमल्स अँड प्रिझर्व देम इन ॲट वन प्लेस. Okay, that is the zoological park. By using zoological park we can study the food habits of animals or their relation with the nature. Okay, these are the two main concepts behind zoological parks. Also third is that is to preserve distinct animal. Okay, जे काय झालेले डिस्टिंक्ट झालेले आहेत ॲनिमल. डिस्टिंक्ट म्हणजे काय, नामशेष शोधण्याच्या मार्गावर आहेत. ओके, तर असे प्राणी पण काय करतो आपण या झुलॉजिकल पार्क्स मध्ये काय करतो, प्रिझर्व करतो. ओके, समजलं झुलॉजिकल पार्क. Next point is that is the museum. Okay, in museum, what is museum? Okay, maximum students have heard about the museum word. Museum means there are many types of museum, but here we are talking about the biological museum. Means in biological museum we collect the different dead animals and preserve them in transparent jars in some alkaline solutions. Means different जे डेड झालेले ॲनिमल्स असतात, ओके, ते डेड झालेले ॲनिमल्स काय करतो आपण बायोलॉजिकल या म्युझियम मध्ये काय करतो, स्टोर करतो. पण कशामध्ये स्टोर करतो आपण, ते स्पेसिफिक अल्कलाइन सोल्युशन मध्ये 4 to 10% फॉर्मल्डिहाइड, 4 to 10% फॉर्मल्डिहाइड. ओके, तर या आणि ट्रान्सपरंट जार मध्ये काय करतो, ते स्टोर करतो. म्हणजे जेणेकरून जे काही स्टुडंट असतील, ओके, ते काय करू शकतात, किंवा जनरली कोणी पण जे काही व्हिजिट करणार असतात ते काय करू शकतात, जनरली ते ॲनिमल्स काय करू शकतात, ऑब्झर्व करू शकतात. जनरली लार्ज ॲनिमल्स ऑर मॅमल्स, जनरली मॅमल्स आर स्टफ अँड देन स्टोर. जर मोठे जर मॅमल्स असतील तर ते डायरेक्टली ॲज इट इज काय करता येत नाही, प्रिझर्व करता येत नाही. ओके, ते जारमध्ये ट्रान्सपरंट ग्लासेसमध्ये काय करत नाही, प्रिझर्व करता येत नाही. मग ते काय केलं तर स्टफ केलं जातं. स्टफ म्हणजे काय, फक्त स्किन जे असते, आउटर स्किन यूज केलं जाते, आणि आउटर स्किनच्या इनर मध्ये काय करतात, दुसरं कोणतंही मटेरियल काय करतात, फिलअप करतात. ओके, आणि तो ॲनिमल ॲज इट इज दिसेल असे काय करतात, ते त्या म्युझियम मध्ये ठेवतात. आणि फॉर एक्झाम्पल अजून जर डायनासोरचं एक्झाम्पल घेतलं, डायनासोर किंवा डायनासोर सारखे जर मोठमोठे ॲनिमल्स जर आपण कन्सिडर केले, तर त्या केसमध्ये इन केस ऑफ लार्ज ॲनिमल्स वी यूज ओनली स्केलेटल पार्ट्स ऑफ दॅट ॲनिमल्स. फक्त स्केलेटल म्हणजे हाडाचा सांगडा जो असतो तोच फक्त ॲज इट इज काय करतो, म्युझियम मध्ये स्टोर करतो. बिसाइड्स दॅट देर इज ऑल्सो इन्सेक्ट बॉक्सेस. ओके, इन्सेक्ट बॉक्सेस, स्मॉल साऊंड इन्सेक्ट जे असतात, जे काही आपण पर्टिक्युलरली बघितलेले 50 एवढे इन्सेक्टची व्हरायटी वर्ल्ड मध्ये एक्झिस्ट आहे.
तर ते इन्सेक्टचे बॉक्सेस पण काय केलेले असतात त्या म्युझियम मध्ये स्टोर केलेले असतात. ओके, मीन्स जनरली काय केलेलं आहे म्युझियम मध्ये की जे डेड ॲनिमल्स आहेत किंवा जे नामशेष झालेले ॲनिमल्स आहेत हे सगळे ॲनिमल्स आपण काय करतो त्यांच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये लाईक दॅट लाईक ओरिजिनल फॉर्म मध्ये काय करतो आपण त्या म्युझियम मध्ये स्टोअर करतो जेणेकरून आपण ते काय करू शकतो ऑब्झर्व करू शकतो. ओके, म्युझियम आणि झुलॉजी याच्यामध्ये आपण लाईव्ह ॲनिमल्स स्टोअर करतो, म्युझियम मध्ये ॲनिमल्स हे काय असतात डेड असतात. ओके, ते आपण काय करतो त्यामध्ये स्टोअर करतो. आपण ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल स्टार्ट करणार आहे कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर, ओके, प्रॅक्टिकल स्टार्ट केल्यानंतर बायोलॉजी जे प्रॅक्टिकल आहे त्यावेळेस लॅबमध्ये बघितल्यानंतर कळलं तुम्हाला बऱ्याचशा जारमध्ये काय केलेलं असतात ॲनिमल्स ठेवलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉग आहे तर फ्रॉग पण काय केलं असतो आपण त्याच्यामध्ये ठेवलेलं असतं. लिझार्ड आहे लिझार्ड ठेवलेलं असतं. कॉक्रोच आहे कॉक्रोच पण काय केलेलं असतं त्याच्यामध्ये ठेवलेलं असतं. असे डिफरंट टाईपचे ॲनिमल्स काय केलेले आपण पण जारमध्ये स्टोअर केलेले. ओके, समजलं तुम्हाला झुलॉजिकल पार्क, म्युझियम. Now next point is biodiversity. Biodiversity. You might be heard about biodiversity in environment. एन्व्हायरमेंट सब्जेक्ट मध्ये बायोडायव्हर्सिटी हा एक टॉपिक आहे, मेन टॉपिक आहे त्याच्यामधला पण. आणि आपण इथं काय करणार आहे ओव्हरलुक करणार आहे व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी. बायोडायव्हर्सिटी मीन्स व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स प्रेझेंट इन पर्टिक्युलर इकोसिस्टम दॅट इज बायोडायव्हर्सिटी. Okay, several animals are present in this environment and this environment has divided into many ecosystems. Okay, small ecosystem and variety of animal present in particular ecosystem is called as biodiversity. काय डिफरंट टाईपचे जे काही ॲनिमल्स आहेत एका पर्टिक्युलर इकोसिस्टम मध्ये त्या पर्टिक्युलर हॅबिटॅट मध्ये एक्झिस्ट असतात ते व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स म्हणजेच काय बायोडायव्हर्सिटी. अँड बायोडायव्हर्सिटी इज नेसेसरी टू सस्टेन दिस वर्ल्ड. ओके, लिव्हिंग वर्ल्ड. जर एकच स्पेसिस जर असेल त्या बायोडायव्हर्सिटी याच्यामध्ये इकोसिस्टम मध्ये तर इकोसिस्टम सस्टेन करणार नाही. इकोसिस्टम काय होईल ती डायरेक्टली नामशेष होईल, डायरेक्टली डिस्टिंक्ट होईल. त्याच्यामुळे व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स प्रेझेंट पाहिजे. कारण तुम्ही काय बघितलं फूड चेन बघितली म्हणजे टू एक्झिस्टन ऑफ फूड चेन देअर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ ॲनिमल्स इन्क्लुडिंग प्लांट ऑल्सो. ओके, फॉर सोर्स ऑफ फूड. प्लांट पासून कन्सिडर केलं ईगल पर्यंत आपण जर फूड चेन बघितलं तर डिफरंट टाईपचे ॲनिमल्स असतात, एकमेकांवर काय असतं ते डिपेंडंट असतात. मग ती फूड चेन कंटिन्यू होण्यासाठी आपल्याला काय म्हणत होतं बायोडायव्हर्सिटी इसेन्शियल आहे. आणि हे जे काय एन्व्हायरमेंट आहे एन्व्हायरमेंट पण सस्टेन करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे बायोडायव्हर्सिटी नेसेसरी. ओके, पण बायोडायव्हर्सिटी देर इज सम लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी ड्यू टू ह्युमन इंटरफरन्स. There are basically two points that is responsible for biodiversity. That is first one, explosion of population, and second one, increase in pollution. Okay, loss of biodiversity is occurs due to explosion म्हणजे जो काही लोकसंख्येचा विस्फोट झालेला आहे explosion of population, and second one, increase in pollution due to the large number of vehicles and factories. These are the two basic or two main factors responsible, and these both factors are human interference factor. Because of generally with the help of a population and explosion, this biodiversity get vanishes. Okay, now we have to preserve this biodiversity. Okay, and preservation of biodiversity is called as biodiversity conservation. Okay, biodiversity conservation. For what? To preserve the biodiversity. जे काय ॲनिमल्स आणि प्लांट त्यांचे काय झालेले जे नंबर ऑफ ॲनिमल्स असतात ते काय झालेले कमी झालेले, काय ॲनिमल्स डायरेक्टली नामशेष झालेले. तर त्यांची संख्या आहे ॲज इट इज ठेवण्यासाठी नंबर ऑफ इन्क्रीज वाढण्यासाठी, आणि सेकंड वन पर्सेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन्क्रीज करण्यासाठी. ओके, काय महत्वाचं आहे बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन. म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी जर आपण जर प्रिझर्व केली प्रोटेक्ट केली तरच काय होईल ही जी अर्थ आहे लिव्हिंग वर्ल्ड काय राहील सस्टेन राहील. ओके, तर त्या बॅलन्ससाठी ओके लिव्हिंग बॅलन्ससाठी काय म्हणत होतं बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन. मग बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन कोणत्या मेथडने करणार आहे आपण? ओके, बाय युझिंग बायोलॉजिकल
biodiversity gardens. We can say that biodiversity parks. Okay. मग बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजे काय? आता आपण बॉटनिकल गार्डन पाहिलं, दुसरं झुलॉजिकल गार्डन पाहिलं, म्हणजे दोन्ही पण टाईपचे पार्क पाहिजे. आता थर्ड वन याच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स. आता बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स आपण झुलॉजिकल पार्क्स मध्ये काय केलेलं आहे, तर डिफरंट टाईपचे अॅनिमल कलेक्ट करून एका स्पेसिफिक एरियामध्ये ठेवलेले आहे. ओके, ऑब्झर्वेशनसाठी. मात्र बायोडायव्हर्सिटी पार्क जे असतात, बायोडायव्हर्सिटिकल पार्क मध्ये आपण आहे ते अॅनिमल आहे त्या जागेवरच फक्त काय करतो, प्रोटेक्ट करतो. Okay, protection for what? For hunting. For what? For human interference. Okay, for what? For picnic. Okay, they are protected from human interference. That is why called as biodiversity parks. Okay, here animals and plants are protected in their natural habitat. Understand? In zoological park there is no natural habitat. Okay, they are collected from different areas and प्रिझर्व एल्सवेअर. कुठेही आपण काय करतो, प्रोटेक्ट करतो. पण याच्यामध्ये आपण काय करतो, आणि बॉटनिकल गार्डन पण तसे, बॉटनिकल गार्डन मध्ये डिफरंट एरियांमधून प्लांट कलेक्ट करतो आपण, वर्ड मधून का होईना, डिफरंट वर्ड मधून. ओके, आणि त्या काय करतो, एका ठिकाणी प्रोटेक्ट करतो. पण बायोडायव्हर्सिटी पार्क मध्ये आहे त्याच इकोसिस्टम मध्ये फक्त काय करतो आपण, त्याला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतो. ओके, मग त्याच्यामध्ये पण दोन टाईप आहे, दोन टाईपचे प्रोटेक्शन आहे. जेव्हा दोन टाईपचे पार्क प्रोटेक्शन आणि दोन टाईपचे पार्क म्हणले जाते, इन सिटू and in situ. Okay, ex situ means some animals, generally which animals are on the verge of distinct, that are collected from specific area and preserved on same condition, preserved on same condition into the another area, that is the ex situ. And in situ, animals and plant are protected in their natural habitat. इक्सिटू मध्ये काय करतो आपण, की जे ॲनिमल्स जे आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, असे ॲनिमल्स आपण त्या फॉरेस्ट मधून कलेक्ट करून त्यांना दुसऱ्या एखाद्या पार्क मध्ये शिफ्ट करून त्यांना तिथं प्रिझर्व करतो. ओके, कारण त्या पार्क मध्ये अशी कंडिशन आलेली की थोडेफार ॲनिमल्स त्या टाईपचे एक्झिस्ट आहे आणि आता ते तिथं काय होणार आहेत, नामशेष होणार आहेत. ओके, मग त्यांना आपण काय करतो, सेम कंडिशन, एन्व्हायरमेंट ची कंडिशन सेम असेल असं दुसऱ्या एका ठिकाणी काय करतो, आणि त्यांना सुटेबल असेल अशा दुसऱ्या ठिकाणी काय करतो, त्यांना प्रोटेक्ट करतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण, इक्स सिटू. आणि झू जे झूलॉजिकल पार्क ते पण कशामध्ये येतात, इक्स सिटू मध्येच येतात. ओके, आणि जे इन सिटू आहे, इन सिटू मध्ये आपण शिफ्टिंग काही करत नाही. फॉर एक्झाम्पल डिफरंट, आता फॉर एक्झाम्पल कोणता ॲनिमल घेतला आपण, बियर ॲनिमल जर घेतले, ओके, नंबरनी मॅक्झिमम आहे, पण हंटिंग जर मॅक्झिमम जर होत असेल तर फक्त आपण त्यांना प्रोटेक्शन देऊन त्याच एरियामध्ये फक्त काय करतो, त्यांना प्रोटेक्शन देतो. ओके, त्यांना कुठे आपण काय करत नाही, शिफ्टिंग करत नाही, आहे त्या जागेवरच त्याच त्यांच्या नेचरमध्ये जर त्यांना प्रोटेक्ट केलं तर ते इन सिटू, आणि त्यांना जर शिफ्टिंग केलं दुसऱ्या एरियामध्ये तर ते काय झालं, एक्स सिटू. ओके, राईट डिफरन्स लक्षात, एक्स आणि इन काय, इन वरून लक्षात ठेवायचं, इन म्हणजे आहे त्या जागेवरच काय करायचं, त्यांना प्रोटेक्ट करायचं. इन सिटू म्हणजे काय करायचं, तर शिफ्टिंग. हे दोन पॉईंट आहेत महत्वाचे, कारण जो क्वेश्चन बँक दिलेला आहे बुकच्या खाली दिलेला आहे त्याच्यामध्ये पण एक्स सिटू आणि इन सिटू मधला डिफरन्स विचारलेला आहे. व्हॉट इज एक्स सिटू अँड व्हॉट इज इन सिटू. ओके, समजलं, व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी, व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन, व्हॉट इज biodiversity parks, and there are two types of biodiversity park, ex situ and in situ. Okay, now last point of this chapter is key. Okay, I have already told that chapter is very short chapter. Okay, and last lecture, I think in last lecture I have told you next lecture will be the last lecture for this chapter. Okay, now last point is key. Key means key not used for the lock. This is not the key for lock. Now we have to see what is key.
Now, what is key? This is the definition for key, because many times the definition is used for asked for 1 marks. Also, key is asked in objective type question. What is definition for key? That is a taxonomical aid. Taxonomical means one type of method of classification of animals. Taxonomical aid used for identification or classification of species. स्पेसिसचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी आपण जे काही स्पेसिफिक फीचर किंवा कॅरेक्टर यूज करणार आहे ते म्हणजे काय इथं की. ओके, नाव इन की फॉर स्पेसिस आयडेंटिफिकेशन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर इज यूज. ओके, कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर मीन्स ऑपोजिट कॅरेक्टर. ओके, ऑपोजिट कॅरेक्टर काय केलं जातं, यूज केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल आता मी काय करतोय, डेफिनेशन समजली तुम्हाला. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या फॉरेस्टमध्ये मला एखादा नवीन ॲनिमल काय झालाय आयडेंटिफाय झाला. आता तो कोणत्या तरी क्लासमध्ये काय करायचं आपल्याला, ॲनिमलचं जे आपण क्लासिफिकेशन करणार आहे किंवा आपण ऑलरेडी 9th स्टँडर्डमध्ये केलेलं आहे, तर त्यांच्यामध्ये काय करायचं ते कोणत्या तरी क्लासमध्ये काय करायचं प्लेस करायचं. मग त्या ॲनिमलचे कोणतं कॅरेक्टर आपण सिलेक्ट करणार. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल मी काय केलंय, हेअर सिलेक्ट केलेलं. ओके, हेअर. सम ॲनिमल पजेस हेअर, सम डज नॉट. मीन्स इफ हेअर इज प्रेझेंट, ओके, वी से ओके yes or no. Hair is present, yes or no. If yes, then classify this animal, this particular animal in hair animals. ज्यांना हेअर आहेत अशा ॲनिमल्सच्या क्लासमध्ये आपण त्यांना काय करणार, प्लेस करणार. ओके, जर हेअर असतील, नसतील तर मग ज्या ॲनिमल्सला हेअर नाही त्या ॲनिमलच्या क्लासमध्ये आपण काय करणार, त्याला प्लेस करणार. ओके, अँड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड. Is called as lead. Lead means this statement in contrasting form, means yes or no form. Okay, and generally animals are classified according to their anatomical characteristics. Anatomical means external structure. ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कसं आहे त्याच्यानुसार आपण काय करतो, जनरली ॲनिमलचं क्लासिफिकेशन करतो. आता हे हेअरचं एक्झाम्पल घेतो मी. सेकंड वन स्किनचं एक्झाम्पल घेतलं. ओके, ॲनिमल्सच्या, तर स्किन ड्राय आहे की वेट आहे याच्यानुसार जर क्लासिफाय करायचं ठरलं तर येस ऑर नो फॉर्म मध्ये आपण स्किन बघणार. मग ड्राय येस, नसेल तर नो. येस असेल तर आपण त्याला ज्या ॲनिमल्सच्या ओके किंवा रेप्टाईल्स जरी म्हटलं आपण तर त्या रेप्टाईलच्या फॉर्ममध्ये फॅमिलीमध्ये त्याला प्लेस करणार ड्राय असेल तर. फॉर एक्झाम्पल लिझार्डच्या केसमध्ये. आणि जर वेट असेल तर आपण त्याला फ्रॉकच्या कॅटेगरीमध्ये काय करणार, प्लेस करणार. मी सेकंड कॅरेक्टर घेतलं स्किन. इथं काय घेतो आपण, हेअर. हे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेतलं. समजलं की म्हणजे काय, की म्हणजे जनरली काय एक पॉइंट आहे किंवा एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, त्याच्यानुसार काय करायचं आपल्याला ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन करायचं. ओके, मग त्याच्यामध्ये काय गोष्ट लक्षात ठेवायची, मेन म्हणजे डिफिनेशनच लक्षात ठेवायची. दॅट इज द टॅक्सॉनॉमिकल एड यूज फॉर द क्लासिफिकेशन और आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज. ओके, अँड कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आर सिलेक्टेड इन की, अँड की इज जनरली anatomical in nature. These are the key points remember for the key. Okay. Now see first point that we covered in this chapter, that is herbarium. Okay, herbarium means square sheet. Okay, in the start of lecture I told you about the herbarium. Second one, botanical gardens. Okay, again related with the plant. Zoological parks related with the animals, but they are placed somewhere else other than their natural habitat. Okay, then museum means animals are preserved. Okay, dead animals are preserved in transparent jars and placed in formaldehyde solution. Okay, 4 to 10% formaldehyde solution. Then biodiversity means variety of animal present in or variety of species present in particular ecosystem, that is the biodiversity. And because of population and pollution, we have to preserve that biodiversity, means biodiversity conservation. There is again ex situ and in situ. Ex means outside to the forest and in situ means inside to the forest. And last point is key. Key means taxonomical aid used for the identification of species. These are the points of this chapter. Okay, this is very
simple chapter and very short chapter, only 1 to 2 question, and for 1 to 2 marks asked for from this chapter. Okay, I hope you understand, and we will continue next lecture with the key. Okay, next chapter is related with this topic. Key means related with the classification of animals, means in next chapter we have to classify animals. Okay, in 9th standard we have classify animals, same like that we have to again refer how animals are classified. Okay, thank you.